Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 7 এর লেসন 11 r.k. নারায়ণের লেখা একটি স্টোরি দ্য এক্স স্টোরিটি পড়ে শোনাবো। এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। দ্য এক্স r.k. নারায়ণ। Resipuram Krishnaswamy Narayan 1906 to 2001 was one of the foremost Indian writers in English. He wrote many short stories and novels. Some of his well-known books are The Man-Eater of Malgudi, The Guide, The Sweet Vendor and The English Teacher. He was awarded Padma Bhushan in 1964. The present text is an edited version of his short story The X. এবারে চলো স্টোরিটি শুরু করা যাক। Velan was perfectly contented and happy. He demanded nothing more of life. Velan সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত ও সুখী। জীবন থেকে সে আর কিছু চাইতো না। As far as he could see, the people in the big house too seemed to be equally at peace with life. One saw no reason why these good things should not go on forever. But death peeped around the corner. যতদূর সে বুঝতে পারত, বড় বাড়িটির লোকগুলিকে দেখেও মনে হতো তারা জীবনে একই রকম শান্তিতে রয়েছে। এই ভালো জিনিসগুলো চিরকাল এইভাবেই না চলার কোনো কারণ কেউ দেখতে পেত না, কিন্তু নিকটেই মৃত্যু উকি দিতে লাগলো। One midnight he was awakened and told that the master was dead. What is to happen to the garden and to me? The sons are no good. He thought at once. এক মধ্যরাতে তাকে জাগিয়ে তুলে বলা হলো যে বাবু মারা গেছেন। বাগানের কি হবে আর আমার কি হবে? ছেলেগুলো তো মোটেই সুবিধার নয়। সেই মুহূর্তে সে ভাবল। And his fears proved to be not entirely groundless. The sons were no good really. They stayed for a year more, quarreled among themselves, and went away to live in another house. A year later, some other family came in as tenants. এবং তার ভয় যে পুরোপুরি ভিত্তিহীন নয় তা প্রমাণ হলো। ছেলেগুলো একেবারে সুবিধার নয়, সত্যি। তারা আরও একটি বছর থাকলো, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে লাগলো এবং অন্য বাড়িতে বাস করার জন্য অন্যত্র চলে গেল। এক বছর পরে অন্য একটি পরিবার ভাড়াটে হিসাবে এসে বাস করতে লাগলো। The moment they saw Velan, they said, "Old gardener, don't be up to any tricks. We know the sort you are. We will sack you if you don't behave yourself." Velan found life intolerable. These people had no regard for a garden. যে মুহূর্তে তারা ভেলানকে দেখলো, তারা বলল, পুরনো মালি, একেবারে কোনো চালাকি করবে না। তোমার মতো লোকেদের আমরা জানি, যদি নিজের আচরণ শুধরে না নাও তোমাকে বরখাস্ত করব। ভেলানের কাছে জীবন বড়ই দুর্বিষহ মনে হতে লাগলো। এই লোকগুলোর বাগানের প্রতি কোনো নজর নেই। Fortune, however, soon favored him. The tenants left. The house was locked up for a few years. Occasionally, one of the sons of the late owner came round and inspected the garden. Gradually, even this ceased. ভাগ্য যেভাবেই হোক খুব শীঘ্রই তার সহায় হলো। ভাড়াটিয়ারা চলে গেল, বাড়িটা তালা বন্ধ রইল বেশ কয়েক বছর। প্রাক্তন মালিকের কোনো এক ছেলে মাঝে মধ্যেই হাজির হতো এবং বাগান পরিদর্শন করত। ক্রমশ এমনকি সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। They left the keys of the house with Velan. Occasionally, a prospective tenant came down, had the house open and went away after remarking that it was in ruins. A year later, another tenant came, and then another, and then a third. তারা বাড়ির চাবি ভেলানের কাছে রেখে গেল। মাঝে মধ্যে একজন সম্ভাব্য ভাড়াটিয়া আসতো, ঘর খোলাতো এবং চলে যেত, এই মন্তব্য করে যে বাড়িটাতে ভগ্ন দশা। এক বছর পরে আরও একজন ভাড়াটিয়া, তারপর আরও একজন এবং তারপর তৃতীয় একজন। No one remained for more than a few months, and then the house acquired the reputation of being haunted. কেউ কয়েক মাসের বেশি থাকতো না এবং তারপরই বাড়িতে ভুতুড়ে বাড়ি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলো। Even the owners dropped the practice of coming and seeing the house. Velan was very nearly the master of the
house now. The keys were with him. He was also growing old. এমনকি মালিকরাও বাড়িতে দেখাশোনা করতে আসা বন্ধ করে দিল। ভেলান এখন প্রায় বাড়ির মালিক হয়ে উঠল, চাবিও তার কাছে থাকে। সে আস্তে আস্তে বুড়ো হচ্ছিল। When the mood seized him, about once a year he opened the house and had the floor swept and scrubbed, but gradually he gave up this practice. He was too old to bother about these things. হঠাৎ যখন তার মনে হতো বছরে একবারের মতো সে বাড়িটা খুলতো, মেঝেগুলো ঝাঁট দিত এবং ঘষে ঘষে পরিষ্কার করত, কিন্তু ক্রমশ সেও এই অভ্যাস ত্যাগ করলো। এই সমস্ত জিনিস নিয়ে চিন্তা করার পক্ষে ছিল বড্ড বুড়ো। Years and years passed without any change. It came to be known as the ghost house and people avoided it. Velen found nothing to grumble about in this state of affairs. It suited him excellently. কোনো পরিবর্তন ছাড়াই বছরের পর বছর কাটতে লাগলো। বাড়িটি ভুতুড়ে বাড়ি নামে পরিচিত হলো এবং লোকজন এটিকে এড়িয়ে চলত। এরকম অবস্থায় ভেলানের অভিযোগ করার কোনো কারণ ছিল না। এই অবস্থা তার সঙ্গে চমৎকারভাবে মানানসই ছিল। নেক্সট চলো আমরা দেখে নিই ইউনিট 2। But one day a car sounded its horn angrily at the gate. Velen hobbled up with the keys. একদিন গেটের কাছে একটি মোটর গাড়ি ক্রুদ্ধভাবে হর্ন বাজাতে লাগলো। ভেলেন চাবি নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে গেল। Have you the keys? Open the gate, commanded someone in the car. তোমার কাছে চাবি আছে, গেটটা খুলে দাও, গাড়ির মধ্যে থেকে কেউ একজন আদেশ করলো। There is a small side gate, said Velen meekly. একটা ছোট পাশের গেট আছে, ভেলান বিনীতভাবে বলল। Open the big gate for the car, গাড়ির জন্য বড় গেটটা খুলে দাও। Velen had to fetch a spade and clear the vegetation which blocked the entrance. The gates open on rusty hinges, creaking and groaning. ভেলান একটি কোদাল নিয়ে আসতে হলো এবং গাছপালা পরিষ্কার করতে হলো যেগুলো প্রবেশপথ থেকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। জং ধরা কবজার ওপর ভর করে গেট খুলল ক্যাচকোচ শব্দ করে ও আর্তনাদ করে। They went round the garden and said, "We have to clear every bit of this jungle. All this will have to go." তারা বাগানের চারিদিক ঘুরে দেখলো এবং বলল, এই জঙ্গলের প্রতিটা জায়গা আমাদের পরিষ্কার করতে হবে, এই সমস্ত কিছু কেটে দিতে হবে। Some mighty person looked Velen up and down and said, "You are the gardener, I suppose. We have not much use for a garden now. All the trees except half a dozen on the very boundary of the property will have to go." কোনো এক বিশাল শক্তিশালী লোক ভেলানকে আপাদমস্তক দেখে বলল, তুমি মালি, তাই তো? আমাদের এখন বাগানের খুব একটা প্রয়োজন নেই। পুরো জমির সীমানা বরাবর গোটা ছয়েক বাদ দিয়ে সমস্ত গাছ কেটে ফেলতে হবে। A week later, one of the sons of his old master came and told Velen, "You will have to go back to your village, old fellow. The house is sold to a company. They are not going to have a garden. They are going to build small houses by the score without leaving space even for a blade of grass." এক সপ্তাহ পরে তার পুরনো মনিবের একজন ছেলে এলো এবং ভেলানকে বলল, তোমাকে এবার তোমার গ্রামে ফিরে যেতে হবে। বাড়িটি একটি কোম্পানিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তারা বাগান রাখবে না, ওরা অনেক ছোট ছোট ঘর তৈরি করবে, একটা গাছের ফলকের জন্য জায়গা ছেড়ে রাখবে না। There was much bustle and activity, much coming and going, and Velen retired to his old hut. When he felt tired, he lay down and slept. At other times, he went round the garden and stood gazing at his plants. অনেক হইচই, অনেক কর্মকাণ্ড চলতে লাগলো, অনেক আসা যাওয়া, আর ভেলান তার পুরনো কুটিরে চলে গেল। যখনই তার ক্লান্ত লাগতো সে শুয়ে পড়তো এবং ঘুমোতো। অন্য সময় সে বাগানে ঘুরে বেড়াতো এবং তার গাছগুলোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। He was given a fortnight notice. Even moment of it seemed to him precious. He would have stayed till the last second with his plans. The sound of an axe which stirred him out of his afternoon nap. It was just 2 days after he was given notice.
তাকে 15 দিনের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এর প্রত্যেকটা মুহূর্ত তার কাছে মূল্যবান মনে হলো। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গাছগুলোর সঙ্গে থাকতে পারত। একটি কুঠারের শব্দ তাকে তার দুপুরের তন্দ্রা থেকে ধরফরিয়ে জাগিয়ে তুলল। এটা ঠিক তাকে সময়সীমা জানানোর 2 দিন পর। দ্য ডাল নয়েস of a blade meeting a tough surface reached his ears. করাতের ফলা শক্ত ছালে ঘষা লাগার এক ধরনের ভোঁতা শব্দ তার কানে এসে পৌঁছালো। He got up and rushed out. He saw 4 men hacking the massive trunk of the old margosa tree. সে উঠে পড়ল এবং দৌড়ে বেরিয়ে এলো। সে দেখলো 4 জন লোক পুরনো নিম গাছটার বিশাল গুড়িটা কাটছে। He let out a scream. Stop that! He took his staff and rushed at those who were hacking. They easily avoided the blow he aimed. What is the matter? They asked. সে আর্তনাদ করে উঠল, ওটা বন্ধ করো। সে তার হাঁটার লাঠিটা নিয়ে যারা কাটছিল তাদের দিকে দৌড়ালো। তার আঘাতের লক্ষ্য ওই মানুষগুলো সহজেই এড়িয়ে গেল। কি ব্যাপার? তারা জিজ্ঞাসা করলো। Villain wept. This is my child. I planted it. I saw it grow. I loved it. Don't cut it down. Villain কাঁদতে লাগলো। এ আমার সন্তান। আমি এটিকে পুঁতেছিলাম। আমি একে বেড়ে উঠতে দেখেছি। আমি একে ভালোবেসেছি। ওটাকে কেটে ফেলো না। But it is the company's orders. What can we do? We shall be dismissed if we don't obey and someone else will do it. কিন্তু এটি কোম্পানির আদেশ। আমরা কি করতে পারি? আমরা যদি তাদের কথা অমান্য করি আমাদেরকে বরখাস্ত করা হবে আর আমাদের জায়গায় অন্য কেউ এসে এ কাজ করবে। Villain stood thinking for a while and said, Will you at least do me this good return? Give me a little time. I will bundle up my clothes and go away. After I am gone, do what you like. They laid down their axes and waited. Villain কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলো এবং বলল, তোমরা অন্তত আমার প্রতি একটু সদয় হবে। আমাকে একটু সময় দাও। আমি আমার জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে নিয়ে চলে যাব। আমি চলে যাওয়ার পর তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করো। তারা তাদের কুঠার নামিয়ে রাখলো এবং অপেক্ষা করতে লাগলো। Presently, Villain came out of his hut with a bundle on his head. He looked at the tree cutters and said, You are very kind to an old man. You are very kind to wait. শীঘ্রই মাথার ওপর একটা পুটলি নিয়ে ভেলান তার কুটির থেকে বেরিয়ে এলো। সে কাঠুরেদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা এক বৃদ্ধ মানুষের প্রতি খুব সদয়। তোমরা অপেক্ষা করো, আমাকে অনেক দয়া করেছো। He looked at the margosa and whipped his eyes. Brother, don't start cutting till I am really gone far, far away. সে নিম গাছটার দিকে তাকালো এবং চোখের জল মুছলো। ভাই, তোমরা কাটা শুরু করো না যতক্ষণ না আমি সত্যিই দূরে চলে গিয়েছি, অনেক দূরে। The tree cutters squatted on the ground and watched the old man go. Nearly half an hour later, his voice came from a distance, half indistinctly. Don't cut yet, I am still within hearing. Please wait till I am gone further. কাঠুরেরা মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়লো এবং বৃদ্ধ মানুষটির চলে যাওয়া দেখতে লাগলো। প্রায় আধ ঘন্টা পরে দূর থেকে তার গলা ভেসে আসলো, আধা অস্পষ্টভাবে। এখনো কেটো না, আমি এখনো শোনার মতো দূরত্বে আছি। দয়া করে আমায় আরো দূরে চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করো। আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দ্য এক্স স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা দ্য এক্স এর যে কোয়েশ্চেন আনসারগুলি রয়েছে সেগুলি সলভ করে। এবারে চলো আমরা দ্য এক্স এর যে কোয়েশ্চেন আনসারগুলি আছে সেগুলি দেখে নিই। Lesson 11. The X Activity 1. Identify which of the following statements are true and which are false. Give a supporting statement for each of your answer. Velen was very happy in the big house. True. Supporting, Velen was perfectly contented and happy. The other people of the big house were not so happy. False. As far as he could see, the people in the big house too seemed to be equally at peace with life. No tenant remained in the house for more than a few months. True. Supporting, no one remained for more than a few months. People started avoiding the house. Supporting, it came to be known as the ghost house and people avoided it. Next আছে activity 2. Complete the following sentences with information from the text. One midnight he was told that the master was dead. The sons of the late owner left the keys of the house with Velen. The house acquired the reputation of being haunted. Even the owners dropped the practice of coming and seeing the house. এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি আছে সেগুলি আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং আন্ডারলাইন করে দিয়েছি।
Next আছে activity 3. Answer the following questions. Who was Velen? Velen was the old gardener in r.k.narayan's short story The Axe. Did the tenants have any regard for the garden? No, the tenants had no regard at all for the garden. Did the owners of the house visit the house frequently? No, the owners of the house visited the house occasionally. How did the house acquire the reputation of a ghost house? For years, house remained vacant as no one lived there, and years passed without any change. Gradually, the house acquired the reputation of a ghost house. Next is activity 4. Fill in the chart below with information from the text. এখানে দেখো cause and effect আছে. First effect দেওয়া রয়েছে Velen hobbled up with the keys. Cause হবে one day a car sounded its horn angrily at the gate. Velen cleared the vegetation which blocked the entrance. The gates opened with rusty hinges creaking and groaning. The house was sold to a company and they did not need a garden. Velen was ordered to go back to his village. Velen requested the tree cutters to stop cutting until he went far away from the house. The tree cutters laid down their axes. Next is activity 5. Complete the following sentences with information from the text. Someone from the car ordered Velen to open the gate for the car. One of the sons of the old masters told Velen that he would have to go back to his village. Velen retired to his old hut. Velen rushed out and saw 4 men hacking the massive trunk of the old margosa tree. Next is activity 6. Answer the following question. Who bought the house? A company bought the house. Did they need a garden? No, they did not need a garden. What was the order of the company? The company ordered to cut all the trees except half a dozen on the very boundary of the property. What was Velen's request to the tree cutters? Velen requested the tree cutters not to cut down the trees until he went away from that house. Next আছে activity 7. Choose the correct alternative from the bracket and fill in the blanks. এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলি আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। Binata studied harder than me. Rupa sang more sweetly than her sister. Mita did worse than Ruby in the music competition. Among the gymnasts in the championship, Mihir scored the least. Next আছে activity 8. Choose the correct adverb form the box and fill in the blanks. One is done for you. এখানে দেখো কিছু adverb দেয়া রয়েছে more gracefully, radiantly, less nervous, earliest, more composed. There was no one in the hall when Sumana arrived. She was the earliest there. Soon other dancers came. Sumana looked the least nervous among the competitors. Her steps were more composed than the other girls on the stage. Her face glowed radiantly as she performed more gracefully than the other dancers on the stage. Next is activity 9. Fill in the blanks with the correct form of the verb. এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলি আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। The news is shocking. The children play cricket in the park. Both Laboni and Shoma love outdoor games. The hotel manager and his staff make the guests feel comfortable. Many women today work outside the home. Next is activity 10. Fill in the blanks with the words given below. We have a new tenant in our house. The singer has an excellent voice. The road was blocked due to an accident. The job was done according to the orders of the manager. My father retired from his job last year. Next is activity 11. Write the appropriate plural nouns of the following. One is done for you. More than one woman. More than one man. Men. More than one person. Persons. More than one goose. Geese. More than one mouse. Mice. More than one barrack. Barracks. More than one deer. Deer. More than one syllabus. Syllabi. More than one focus. Foci.
Next আছে activity 12. Write a letter to your friend inviting him or her to the marriage ceremony of your uncle. Dear Aniket, I hope this letter finds you in good health and spirits. I am writing to invite you to the marriage ceremony of my beloved uncle, which will be held on 27th of January 2023 at 6:15 p.m. in Palki. As you know, my uncle is one of the most important person in my life, and his marriage is a significant event that I want to share with all my loved ones. I believe that your presence will make this event even more special and memorable for me and my family. The wedding ceremony will be a grand affair with traditional rituals and customs, followed by a reception that promises to be a night of dancing, music, and various food. You will get to witness our culture and traditions, and I am sure that you will enjoy the festivities to the fullest. I request you to kindly make time to attend this occasion and be a part of our happiness. I will be eagerly waiting for your presence, and I hope that you will be able to make it. Please let me know at your earliest convenience whether you will be able to attend so that I can make the necessary arrangements accordingly. Looking forward to hearing from you soon and hoping to see you at the wedding ceremony. Warm regards, Ajay. Next আছে activity 12b. Imagine yourself to be the friend whom the letter was sent to. Now write a reply to the letter accepting the invitation. Dear Ajay, I was thrilled to receive your letter inviting me to your uncle's marriage ceremony. It's been quite some time since we last met, and I'm excited about the opportunity to join you and your family for such a special occasion. I'm happy to let you know that I will be able to attend the wedding ceremony on 27th of January 2023 at 6:15 p.m. in Palki. I wouldn't want to miss it, and I look forward to witnessing the beautiful rituals and traditions that will take place. I'm sure it will be a night filled with fun, dancing, and joyous moments. I'm eagerly looking forward to celebrating this momentous occasion with you and your family. Please let me know if there is anything I can do to help with the preparation. Once again, thank you for the invitation, and I cannot wait to be a part of the celebrations. See you soon. Best regards, Aniket. Next আছে দেখো activity 13. Write a story with the help of the following points. এখানে দেখো কিছু points দেওয়া রয়েছে. Frogs lived in a pond. Boys hit stones and hurt the frogs. A frog asked, "Why are you throwing stones?" Boys replied, "We are playing." Frogs said, "It is death to us." Boys said, stopped sport. Once upon a time, there was a beautiful pond where a group of frogs lived peacefully. The pond was surrounded by a lush green forest, and the water was always crystal clear. The frogs would spend their days jumping around the pond and singing sweet melodies. One day, a group of mischievous boys came to the pond. They had come to play, and they started throwing stones into the water. The stones hit the frogs, and many of them were hurt badly. The frogs were terrified and didn't know what to do. One of the frogs, who was hurt badly, gathered the courage to speak to the boys. "Why are you throwing stones at us?" he asked. "We are playing," replied the boys. The frog said, "But don't you know that it's hurting us? It's like a death sentence to us." The boys were shocked to hear this and felt sorry for their actions. They realized that they had been thoughtless and had caused harm to the innocent creatures. From that day on, the boys stopped playing their sport at the pond. They understood that their actions could have serious consequences, and they didn't want to hurt anyone. The frogs were grateful to the boys for their kindness and were able to live peacefully once again. Moral of the story: it is important to be kind and considerate to all living beings around us.
Our actions can have severe consequences and we should always be mindful of them. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দ্য এক্স স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। প্রত্যেকের স্টোরিটা খুব ভালো করে পড়বে, তাহলেই তোমরা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলি লিখতে পারবে। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব। Don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.